Hi friends, welcome to my channel. In this video, you will learn about the petty cash book. In previous videos, we have already studied about the cash book. So in cash book, what we do? We record all the cash transaction of the business. That is cash purchases, cash sales, making the payment in cash, receiving income in cash. So all the big cash transactions we record in cash book. So business ಇದೆ ಏನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, postage, telegram, etc. So all these small expenses or these small payments will record in petty cash book. Okay. The head cashier maintain the cash book where we record all the big cash transaction of the business. But the business is in ಸಣ್ಣ transactionsಗಳಿದ್ದಾವೆ petty means small. All the small transaction of the business will record in petty cash book. And this petty cash book is maintained by the petty cashier. Head cashier ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೇರ್ ಹಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. And this petty cashier works under the Imprest system. What is this Imprest system? Under the system, a definite amount, for example, rupees 1000 or rupees 2000 will be given to the petty cashier, and that particular amount given by the head cashier to the petty cashier is called impressed amount. And by using this amount, the petty cashier goes on making the payment for all these small expenses, that is telephone charges, postage charges, conveyance charges, etc. ಅರ್ಥ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹1000 ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ₹2000. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಆ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the head cashier has given rupees 1000 rupees to the petty cashier for a particular period. So ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 900 rupees ಖರ್ಚಾಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, we'll think that he has spent 900 rupees against all these small expenses. So ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತು ಈಗ 1000 ಇಂದ 900 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 rupees. So ಈ ಮಂತಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So in April month head cashier has given 1000 rupees, and out of that 1000 rupees the petty cashier has made payment of rupees 900. So now the petty cashier is left with 100 rupees. So for the next month, that is for May month, the head cashier will give him 900 rupees, whatever the amount he has spent, that amount he will provide for the next month, that is 900, and total will be the 1000 rupees. Like this, the petty cashier works under the Imprest system. Got all of you the meaning of petty cash book and the Imprest system. Now we will solve a 6 marks problem from petty cash book. Okay, this topic petty cash book is very important because compulsorily 6 marks in a questions ಅನ್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ compulsorily. Let's solve the problem on petty cash book. Problem number 1. Record the following transactions in petty cash book under Imprest system. On 1st January 2020, amount received rupees 1000. Okay, the head cashier has given 1000 rupees to the petty cashier to meet the expenses of January month.
So here they have given certain expenses, that is bus fare 75 rupees, stationery expenses rupees 50, postage rupees 100, and telegram expense 150. So all these expenses we have to record in petty cash book under Imprest system. Let's start the solution. Write the heading petty cash book, and the columns are amount received, date, particulars, voucher number. V is voucher number, amount paid, analysis of payments. Okay, whatever the expenses they have given in the problem, that we have to write here, and certain additional expenses. So I have written here postage, telephone and telegram, conveyance charges, stationery, and miscellaneous other charges. Okay, what is the first transaction? On 1st January 2020, amount received is 1000 rupees. So on 1st January, the petty cashier has received 1000 rupees from the head cashier to meet the expenses of this month. So amount received is 1000. So in first column write 1000. Amount received is 1000. So this amount is received on 1st January. So write here date 1st January to cash account, in particular columns to cash account. So here nil. So first transaction we have to record for receiving the amount. So next transaction is there on January 3rd paid for bus fare. Okay, bus charges ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು expenses ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ rupees 75. So write here date. First write the date. See the solution 3rd January. So this expenses is made for bus fare. So write here by bus fare in particulars column. So ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 75 ಬಸ್ ಫ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 75 rupees. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಪೋಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸೊ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಏನೇನು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನೇನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ 3rd January ಏನಾಗಿದೆ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಬಸ್ ಫೇರ್. ಸೊ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ conveyance charges. Okay, bus fare, taxi fare, transportation charges will come under conveyance charges. So ಈ 75 rupees ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ 75 rupees and other column nil dash. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. On January 5th paid for stationery rupees 50. So write the date 5th January. Paid for which expenses? Stationery. So in particular column write by stationery. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿಗೋಸ್ಕರ 50. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ rupees 50. ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ rupees 50. Next is on January 7th paid for postage rupees 100. So 7th January ಗೆ postage expenses is 100. So write date 7th January by postage. Amount paid is rupees 100. So postage column ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ rupees 100. Another column nil. And the last transaction is on January 9th. Paid for telegram rupees 150. In solution write date
9th January by telegram. Amount paid is rupees 150. So telegram column ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 150. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು add. So first we'll add the first column amount received, that is 1000. Okay, amount received is total 1000. Okay, amount paid. Amount paid column ನೋಡ್ರಿ add ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ 4 ಐಟಮ್ ಅನ್ನು 75 plus 50 plus 100 plus 150. Total is 375. Got? Postage column ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇದೆ. So 100 total will be the 100 rupees. Telephone and telegram total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ same 150. Conveyance charges same 7. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 75 ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. So right here 75. Stationery charges 50. And here last column miscellaneous, that is nil. So total head cashier in the petty cashier ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು 1000. So right here 1000. Yes. So ಈ 1000 ಇಂದ 375 rupees amount ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay. Total amount received is 1000 and the total expenses made in the month of January is rupees 375. So from this 1000 minus 375 and you will get the difference amount, that is 625. To this difference amount write the date end of the month, that is 31st January. Month end date ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು 31st January. By balance carried down rupees 625. So total 1000 rupees ಇಂದ 375 rupees ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ 1000 625. ಸೊ ಈ 625 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 625. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 625 ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಇಂದ 375 rupees ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ. ಸೊ 625 rupees ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ amount we have to use for next month, that is 625. Right here 625. That the next month date, that is 1st February. To balance brought down. To balance brought down 625. ಸೊ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಮಂತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಸ್, ದ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 1000 rupees ಟು ದಿ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ January month, that is 1000. So out of that, the expenses, the petty cashier has made payment for expenses, that is 375 rupees ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 625. ಸೊ ಈ 625 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಗ 1000 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ 1000. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಅನ್ನ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 625 ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 1000 rupees ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ 625. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1000. And total bill is 1000 to meet the expenses of February month. ಹೀಗೆ transactions ಹೀಗೆ calculation ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Like this process continues. So this is a 6 marks problem. So compulsory ಆಗಿ 6 marks ಇನ ಒಂದು problem petty cash ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is a very important topic. I hope you got the topic and you have understood this problem.
In my next video, we'll solve one more problem on this topic. Thank you, friends.